learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Yo, what's up? It's time for Practical Hakka on FM 100 ICRT. Hello， 大家好，我是 Alice Pong。Hello, 你好，大家好，我是林十九 Joseph Lin, and I heard is the theme this month. 就是听说，好像很多歌跟听说也有关哈。对，好想唱歌。But how do you say I heard? 听说。唐贡 OK。A lot of rumors are created that way. 有的时候是八卦，会说听说什么事情，但有的时候是真的一些事情发生了。比如说，听说你家的狗生小狗了，对不对？I heard your dog gave birth to a dozen of puppies. OK？ 唐贡牙不下嘅狗诶，公生狗子诶，怎么生那么多啊？生了一大堆。怎么生那么多字出来啊？怎么那么长？我帮你切割吧。唐贡就是听说嘛 ，right？牙不下就是你家咯。你家 ，All right, that means your house or your home. 狗诶，就是狗嘛，对不对 ？OK, the dog at your home. 公生啊，是不？对。就是生 ，that means gave birth. 公生狗子诶，生狗子诶。那公是没有公是我刚才就生啊。生那 C 是什么？小啊。C 就小嘛。狗就刚刚有教过嘛，就是狗嘛。对。生狗子就是像我们说小狗仔的，对。高叽高叽啊，卡哇伊那样子那种感觉，对不对？生狗子 ，That's a little puppy。对。那海陆腔的听说 ，OK。唐贡 ，OK, that's a different dialect for I heard. That's very convenient. OK, all right. 对啦，生了一打。错啊，公一打。错啊 ，that means 对啊，哈 ，means yes. 公一打。A dozen. OK. Oh my god, 那生太多了吧？顺便教一下怎么说好了。哎呦，太多了吧？哎呦，太多嘞。哎呦 ，that's just 哎呦 ，OK. 太多嘞。就是太多了啦，太多了means that's too much, that's too many. 以后也生一打。我觉得我的狗狗啦，不是狗啊，我是说你可以生一打哇，我这个年纪生一打就80几了，不行。Let's review some of these phrases like a dog 狗，and then a little puppy 小狗呢，生狗子。Okay, that's a little puppy, very cute. 然后生了一打就是太多了，太多嘞 That's too much. 太多嘞 And it's all about teaching you how to ask I heard. 听说唐贡 And that does for today's Practical Hakka. 什么太嘎？汉字谁张来了？客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.